Le soleil de mai inonde le petit jardin devant la maison franchement repeinte en bleu pastel. Le perfume des roses et du jasmin que j'avais plantés moi-même flottait dans l'air, apportant une fraîcheur bienvenue et nouveau matin. J'ai rosé fleurs le cœur léger, un sourire involontaire sur le visage. C'était ce pays, cette sérénité que j'avais cherché toute ma vie. Le bruit d'une moto s'arrêtant devant le portail me fit tourner la tête. Arthur, un homme grand dans une chemise impeccable, coupait le moteur. Dans ses mains, il tenait un petit panier de fruits. Il était le nouveau directeur de l'ingénierie il usine au travail. Bonjour, Camille. Me l'enquête-il avec un sourire chaleureux. Votre jardin est magnifique. Bonjour, Arthur. Merci beaucoup. Entrez donc. Je vous en prie. L'invité amicalement. Nous assumes sur la banque en bois et l'ombre du manguier. Notre conversation était simple, naturelle. Nous parlions du travail, du temps qu'il faisait, et des plantes que j'aimais tant. Le regard qu'il posait sur moi était plein de sincérité et de respect. Pour en arriver à là, j'avais de traverser une tempête qui, je le croyais, allait out détruire sur son passage. Pour toujours, 5 mois plus tard, par un soir mouse de novembre, l'air était lourd et moite. Je poussai la vue portail en bois pour entrer dans la cour. L'obscure communicati envelopper la petite site ouvrière niche presse du bassin industriel du Nord. Les aboiements du chen de voisins résonnant. Comme chaque soir. Il n'y avait pas de neige en France cette époque. Mais le froid qui glaçait mon cœur était plus mordant que n'importe quel bise d'hiver. Après heures de travail et usine textile, mon corps était si las que je tenais épine debout. Le vacarme des machines et coudre bourdonnait encore dans mes oreilles. Mes mains tremblaient de les avoir menées toute la journée. Dans la petite entrée de la maison. Les chaussures de travail pleines de Kevin. Mon compagnon avait une jetties n'importe comment. Son t-shirt sale était nonchalant imposé sur le dossier d'une chaise. Au lieu d'être pendu au portmanteau. De la cuisine. Une légère odeur de braille s'échappait, accompagnée du son strident de la télévision. Kevin. Je suis rentré. Cria-je en retirant mes propres bottes humides. C'est pas trop tard. Ça va me répondre. Plein d'irritation. Le ragged crème. La sauce de bord partait. Le bus de la ligne 7 était en retard. Dis-je. Mais pourquoi tu n'as pas éteint le gaz? Et puis quoi encore? Je dois surveiller la cuisinière maintenant. C'est toi la femme de la maison. Non. Ehlers. Occupten. J'entre dans la cuisine. Appuie. La skein habituelle m'attendait. Le chaos qu'il avait créé. La sauce du plat que j'avais préparé pour lui avait de bord de la casserole. Inondant la plaque de cuisine. La vaisselle du petit déjeuner s'entassait encore dans l'évier. Sur la table et manger. Demites de pain et de emballages de nuits instantanées témoignant de son passage. Kevin était à fail sur la vue canapé. Le dos tourne vers moi. Les yeux rivent sur l'écran. Son débardeur était taché ses chaussettes et en deep release. Encore une voice. Pensai-je en soulevant la casserole au fond noirci. C'est comme que de utis les jours. Je travaillais heures il usine. Le dos brise et force d'être penchu sur ma machine. Les yeux flis force de fixer de minuscules pieces. Et bleu. Il restait de la maison toute la journée. Il n'était même pas capable de surveiller une casserole. Pourquoi tenir des rien? Kevin s'est tourné vers moi. Il avait pris du poids ces dernières années. Son ventre tendait son débardeur. Son visage. Malraise. Affichait un mécontentement évident. Tu rentres et te fais déjà la gueule. Non. Je suis juste fatigué. Fatigué. Et moi? Je ne suis pas fatigué peut-être. Je bosse aussi au garage. Et repère des moteurs. Tu crois que je dois rentrer et en plus faire la bouffe? Je n'ai jamais demandé cuisiner. Mais juste réchauffer ce que j'ai déjà préparé. Tu ne pouvais pas jeter un pelle? Oh, arrête de te plaindre. Tu viens épine de rentrer et te gâches déjà l'ambiance. Je commençais débarrasser la table. Les mains toujours tremblantes de fatigue. La journée avait dur. Madame Dubois. La chef d'atelier. Avait hurlé sur tout le monde. Les quotas de production augmentant. Mais pas nos salaires. Camilla change Antoine's. Sanjay en mena la vaisselle sale dans l'évier. Je me souviens quelle époque. Il était si attention. Il m'achetait des fleurs. Me disait des mots doux. Camille. Ma chérie.
Nous allons construire notre avenir ensemble. Je te ferai vivre comme dans un conte de fées. Il m'aide même aux tâches ménagères et avait plants petit jardin pour moi. Mais maintenant. Maintenant. Faire une sollicitud semblait être un exploit héroïque pour lui. Kevin. La pompio estate encore en panne. Dis-je. Il va falloir la réparer ce week-end. Encore la pompe. Explosa Kevin. Tu sais bien que j'ai malaudace. C'est chronique. Et comment on va faire pour l'eau? On va devoir puiser dans la citerne tout l'hiver? Appelle un plombier. Ehlers. Tu as de l'argent? Non. Il faut de trimer comme un malade. Quel argent? Kevin. Tu sais bien que j'ai gagné. 1400 euros. Et moi. Je suis crisis? Higher encore. Ma mère m'appelle. Elle me dit, quand est-ce que tu vas arrêter de tout donner cette fille? Pense puis ton avenir. Je m'étais. La voilà. Sa mère. Après chaque conversation avec Jocelyn. Kevin devenait plus irritable. Plus critique. Il n'écoutait jamais sa mère point de vente. Pensais-je delirieusement? Quand nous avons emménagé ensemble. Il s'était même disputé avec elle pour me défendre. Il lui avait dit maman. Camille était une fille bien. Ni te mêle pas de nos affaires. Mais maintenant. Chaque appel de sa mère était comme un poison. Ça va sembler sortir de la propre bouche de Kevin. Ta mère. Elle essaie de te mentir contre moi. N'est-ce pas? Dis-je doucement. Ma mère est intelligente. Elle a de l'expérience. Elle sait juger les gens. Et elle a raison. Tu es trop gâté. Tu crois que les hommes doivent tout faire pour toi? Je n'ai jamais pensé de you. Mais parfois. On pourrait s'entraider. Je trie aussi au garage. Les mains dans le cambouis. Je n'y gagne pas de masses. Et toi? Tu ici tout lodger ni écoudre déboutons. C'est un travail de tout repos. Un travail de tout repos? Je me tourne pour lui faire face. Viens donc t'asseoir devant cette machine heures par jour. Tu auras les épaules en bêton et le dos en foie. Le soir. Tu seras rouge comme des braises. N'exagère pas. Teens. Avait. La voisine. Elle travaille aux champs et elle ne se plaint jamais. Avait est bien plus jeune que moi. Et j'ai 32 ans. Maintenant. Ah. Tu te souviens enfin de ton âge? Tu commences à vieillir. Hein. Pas étonnant que tu fasses toujours cette tête d'enterrement. Quel homme voudrait d'une femme comme que you? Je me détourne vers la fenêtre. Dehors. Le vent froid comme un de souffler. Les maisons voisines s'illuminent. Je vois la silhouette de votre affaire dans sa cuisine. Elle prépare serment le dîner pour Marcel. Son mari qui l'a made prendre soin d'elle depuis toujours. Pourquoi est-ce que je supporte de you? Me demandai-je avec amertume. Ma première m'avait prévenu. Camille. Ni te mets pas avec un fils maman. Genre d'homme ni grande jamais. Mais je n'avais pas écoute. Je pensais que l'amour pouvait tout changer. Je pensais que pour moi, il deviendrait un adulte responsable. Tu vas le préparer. Snur. Ou tu vas rester planté devant la fenêtre tout la nuit? Demanda Kevin. De mauvaise humeur. Je le fais. Qu'est-ce que je peux faire daughter? Ah. C'est mieux? Ces derniers temps. Tu te laisses aller. Ma mère dit une femme. Que tu sais Sinin. Elle te monte dessus. J'ouvres le frigo. Il y avait des pommes de terre. Des oignons et un petit morceau de porc. As pour faire un sauté. Je commence à y plotter les pommes de terre. Le couteau était malaise. Rendant la tâche difficile. Le lendemain. Mardi commence avec de nouvelles critiques. Café. C'est de la flotte. Marmonna Kevin apres le petit déjeuner. Il n'y a presque plus de café moulu? Non. Je n'achèterai aujourd'hui. Et tu vas le prendre au. L'argent. Ou tu vas encore faire d'économies sur mon dos? Je n'y fais pas d'économies. Mais le salaire est presque épuisé. Tu n'as jamais d'argent. Toi. Tu devrais peut-être chercher un meilleur travail. Occupy bien. Dans le coin. Il n'y a que cette usine. Sinon. Il faut aller en viltes les jours. Et les fraiseraient encore plus élèves. C'est ton problème. Ma mère dit une femme intelligente trouve des solutions. Elle ne vient pas se plaindre et son mari. Encore ta mère. Je n'ai pas me retenir. J'imagine qu'elle a déjà planifié tout notre vie. Maintenant. Ni love pas le temps quand tu parles de ma mère. Kevin s'enflamme. Elle me vu du bien. Elle. Pas comme certains.
Et estates quel me vieux dubin. Et moi. Et te iski. Toi. Justi une étranger qui profite de son fils. Sis mots. Furen comme une geifel. Quel cho cesera dans ma poitrine. Me facen mal. Une étranger. Ailer sis toi anis ni signifiant rien. Tis les repas que j'avais prepares. Tis les vitamins que j'avais laves. Le ménage. Tout était vain. Pour lui. J'ai resté une étranger. Mercredi. Il pleut décords. J'ai rentré du travail pour trouver la petite allée. Du portail la maison. J'enche de feuilles mouillées. Elles s'accumulent jusqu'aux cheveux. Kevin. Il faudrait balayer l'allée. Disgien sequent lo de mon imperméable. Le facteur aura du mal y passer demain. Je le ferai demain. Us weekend. Les feuilles n'y vont pas en voler. Demain. Il y en aura encore plus. Medio France annonce une tempête. Et illers. Qu'est-ce n'y va pas périr. On peut bien supporter qu'est-ce. Et que vont penser les voisins? Leurs alliés sont impeccables. Mais l'ennui. Jimmy fitch dis que pensent les voisins. Le courrier. Qu'est-ce s'envoie par internet maintenant. Et les vieux n'en quoi pas se balader chez les gens. G pris le balibris. G le trouve dans la ramus. Susan tis devielleries. Le manche en boitate si freud que G le sentis y travers scans. Encore moi. G vais devoir le faire tout seul. Encore. Pensai G merriment en sorten. G dois tout faire tout seul. Estates que G vais devoir vivre comme qu'est-ce jusqu'à la fin des jours? Travailler. Cuisiner. Nettoyer. Pendant qu'il se prolasse sur le canapé en donnant d'ordres? Les feuilles mouillées étaient lourdes. Le balai racle difficilement le cement. Mon dos se mit me faire mal immédiatement. Mes bras se fatiguèrent vite. Mais G continuait. La tête baissée. Comme toujours. Oh. Camille. Tu fais qu'est-ce tout seul? Criavet. La voisine. Par des sacleature. Et le Kevin. Il estado. Il estate la maison. Il est malaudas. Mentis G. Ah. Diacard. Repondidavet. Comprehensive. Anun hom avec un maldidas. C'est curieux. G continue de balayer. Sentin la honte et l'humiliation monter en moi. Quel honte. Me torture G l'esprit. Tis les voisins me voyant trimer sul devant la maison. Pendant qu'il estate confortablement installé devant la table. Oh show. Que doivent-ils penser de moi? Pourquoi qu'est-ce t'après si longtemps? Demanda Kevin quand G rentre. Les mains brûlantes y cause d'ampoules. Balayer quelques feuilles. C'est l'affaire de 5 minutes. Il y en avait beaucoup. Et elles étaient lourdes. Bah. Tu es toujours une excuse. Les autres femmes ne se plaignent pas. Les autres femmes ont demeuré que les aidant. Ne me fais pas la morale. Je sais ce que j'ai y faire. Judy. L'histoire se répète. Je fis le ménage seul. Préparai le dîner seul. Lavai le linge la main dans l'eau froide. Seul. Peut-être que je devrais vraiment partir. Songe en attendant une de ces camises humides. Mon frère. Julien. M'avait plusieurs fois proposé de venir vivre chez lui. Camille. Pourquoi te fais du mal? Viens chez moi. On trouvera une solution. Mais comment t'au quitter? Ma maison. Ma vie. T'au de tête ici. Pourquoi te fais encore cette taille de citron? Demanda Kevin le Sawyer. Remarquait mon air songer. Tes aigri. C'est fou. Non. Rien. Si. Aigri. J'ai crois une fil en viltadil hur. Souriante. Joyeuse. C'est genre de femme que les hommes aiment. Pas une bonne femme qui tire la gueule. Tu las rencontrio? Dans le buzz. Peu importo. Je te le dis. C'est tout. Me dar quoi? Oh. Arrête de chercher la petite bête. Vendredi matin. Je rassemblai la linge sale comme d'habitude. Dans la poche de son jean. Je sentis un morceau de papier qui crissait. Je le sortis. C'était un papier plié en quatre. Je le déplia. Et je vis. C'était une note de barre. Audace. Une écriture féminine et ronde de say, Cindy. Suivi d'un numéro de téléphone et d'un petit mot. N'oublie pas de m'appeler. Mon cœur tombe dans mes talons. Cindy. Snom tourné dans ma tête. Qui était-ce? C'est-il joyeux du buzz? N'oublie pas de m'appeler. Cela signifie qu'il s'était déjà d'un rendez-vous. Qu'est-ce que tu fabriques? Cria Kevin depuis la salle de bain. Je vais lancer une machine.
Répondis d'une voix tremblante. Cachin le papier dans la poche de mon peignoir. Fais attention. Hein. N'économise pas sur la lessive. La dernière fois. C'était mal lave. Il restait plein de taches. J'ai resté planté au milieu de la pièce. Sentant la main se fondre autour de moi. Elles. Il avait quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il était si irritable avec moi. Voilà pourquoi ça m'encourageait. Pour que je ne puisse plus et que je parte de moi-même. Pour laisser la place à une nouvelle. Mes mains tremblantes en mettant la linge dans la machine. Mon cœur battait la chamade. Combien de temps vais-je encore pouvoir supporter que Pensais-je? Jusqu'où devrais-je endurer cette humiliation? Il a déjà fait connaissance avec un autre. Et moi? J'attends encore. J'attends qu'il se repente. Qu'est-ce qui te prend? Te es figé comme une statue. De Kevin en sortant de la douche. Une serviette autour de la table. Fais tourner cette machine. Arrête de revasser. C'est encore. Répondis-je doucement. Mais au fond de moi. Je le savais. Ma patience avait atteint sa limite. Comme un corps tendu. Près de se rompre au moindre contact. Le vendredi soir se termina comme d'habitude. Par un silencieux et les plaintes de Kevin sur la soupe. Trop acide sun goat. Je me couchai le cœur lourd. La mat de Cindy toujours dans ma poche. Comme une braise près de me consumer. Samedi matin comme un tête. Je fus réveillé en sursaut par le claquement de la porte d'entrée. Kevin sortait probablement acheter des cigarettes. Je m'assis sur le lit et sortis la mat de papier. Que dois-je faire? Me torturer l'esprit. Faire un skein? Mais il de ce que n'était qu'une connaissance. Et s'il avait et me quitter pour elle? Chaque option était terrifiante. Mais le plus effrayant était de continuer à vivre dans l'ignorance et la méfiance. Dix houviers trente. Je revenais du petit marché du village avec du pain et du lait frais. Hilaires que j'étais encore au portail. J'entendis de la musique provenant de la maison. C'était une sorte de techno-pop entraînante. Un genre que Kevin n'écoutait jamais. C'est étrange. Pensais-je? Il voyait quelqu'un? Je poussai la porte. Et me retenait. Dans l'entrée. Une paire de talons hauts que je ne connaissais pas étaient passés. Rose flashy. D'apparence bon marche mes couleurs criards. Du salon provenant d'éclats de voix et derrières. Et allait. Il me dit, t'es super belle. Ma puce. Read une voix de femme. Hilaires je lui réponds, évidemment. Une beau comme moi. Que tu ne cours pas les rues. T'as bien raison. C'était la voix de Kevin. Ma Cindy. C'est une star. Je retirai doucement mes chaussures et m'approchai du salon. Dans l'encadrement de la porte. Je restai pétrifié. Sur mon canapé. Une inconnuité assise. Elle devait avoir 25 ans. Les cheveux de couleurs en blond platine. Vêtu d'un hop moulin et palettes. Son visage était lourdement maquillé. Mais le phare commun que de couleurs sous l'effet de l'alcool. Ses lèvres étaient d'un rouge vif. Dans sa main. Une bouteille de bière. Ici-t-il. Kevin. Tout aussi avachi. Une bière à la main. Ses yeux étaient vitraux. Ses jaws rouges. Sur la table. Un carnage de restes de nourriture. De bouteilles de bière vides. De sauces et moi de manges et de chips. Mon app blanche était couverte de taches. Kevin. Appelez-je doucement. Laisse tu se tourner vers moi. La femme hoqueta et glausa. Oh. Mais c'est qui? Que demanda la blonde. Ta femme de ménage. Que c'est Camille. Bégaya Kevin. On vit ensemble. En quelque sorte. En quelque sorte. Chaque mot était un pointer dans mon cœur. Ah. Je vois. Dit la blonde en agitant sa bouteille. Salut Camille. Moi c'est Cindy. On ses rencontres dans la bus avec Kevin. C'est un mec super intéressant. Hilaires. C'était elle. La Cindy du petit mot. Que s'est passé-il ici? Demandai-je. Essayant de garder mon calme. Ben. On se détend. Quoi? De Kevin en se levant. Il vacilla légèrement. Je vais devoir te demander la permission pour tout. Maintenant. Dans ma propre maison? Oui. Dans ma maison. Kevin éclata d'un rire méprisant. Et qui vit ici depuis 3 ans? Hein? Qui entrechant la maison? Entretenir. Antoines. As te plant en sulclo? Ni me cry pas d'esses. Hurlatiel. Et teen stoi bien. On est invité. Cindy glausa et but une gorgie de bière. Allez.
Vous disputes pas. Chantitel. Bouvens un coup. Vins tassi were avec nous. Camille. Non. Merci. Et vous devriez arrêter. Wa. Cynthia Carquilla lesu. Elle estate sévère. Dis donc. Kevin. Tu m'avais pas dit que le règlement était si strict ici. Il lui parle de moi. Pensai-je. Blessé. Il s'est plaint de mon règlement strict. Camille. Arrête de nous faire hanter devant les gens. De Kevin de un temps manquant. Comporte-toi normalement. C'est toi qui n'est pas normal. Rendre une femme sali la maison. Vortis les deux. Et elles. Quelqu'un me rend visite. Je dois bien l'accueillir. Vous interdit de recevoir des invites maintenant. Tu peux en recevoir. Mais pas genre d'invité. Et pas dans cette état. Cindy fit une moubudeuse. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Demande-t-il. Je suis sympa. Moi. Joyeuse. Pas comme certains. Je m'approche de la chon hi-fi et appuie sur la boutonnerette. Le silence s'est fait. Seulement troublé par la respiration lourde de Kevin. Pourquoi t'as eating? Cria Cindy. On s'amuse bien. La fête est finie. Dis-je firmement. Il est temps pour vous départir. Quoi? Explosa Kevin. Comment oses-tu? Qui te donne le droit de virums invites? Le droit de la propriétaire. Propriétaire. Kevin s'approche de moi. Son Helene impasse l'alcool. T'as oublié qui est l'homme. Ichi. Un homme. Ni se comporte pas comme un ivrogne. Comment oses-tu? Kevin lève la main. Mais je n'y recule pas. J'ose. C'est ma maison. Et je demande votre invité de partir. Durumi vins courage? Medane, je ne vais jamais os lui répondre ainsi. Mais quelque chose avait change. Ma patience était vraiment about. Cindy se leva du canapé entêtement. Tu sais quoi? Kevin. Dit-elle d'une voix piteuse. Je crois que je vais aller. Je veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Tu n'y vas nulle part. Hurla Kevin. C'est elle qui doit partir. Je marre de ces conneries. Pardon. Je n'encrispe pas mes orals. Ce que j'ai dit. Test chianti. Toujours y faire l'aguel. Y réclamer des trucs. Ma mère avait raison. J'ai recueilli une ingrate. Moi. Une ingrate. Depuis toins. Je t'ignorais. Je lave ton linge. J'ai une doit out. Estates que je t'ai demande de le faire. Tu voulais le faire toi-même. Non. Elles fais-la. Kevin. Ni dispose que de you. Tant de Cindy. Vous êtes ridicules. On dirait des gosses. La ferme. Aboy Kevin en se tourne vers elle. Puis de nouveau vers moi. Et toi? Si tu ne te tiens pas tranquille. Tu dégages d'ici. D'accord. Dis-je d'une voix plate. Elles. Protestes les deux. Quoi? Je vous dit. De sortir de ma maison. Tis les deux. Maintenant. Kevin était abasourdi. Il n'y s'attendait visiblement pas à un tel riposte. Tu es devenu fou quoi? C'est ma maison aussi. Ta maison. Au estate lac de propriété? Qui paie les factures? Qui paie l'eau? L'électricité? G paie aussi. Quoi donc? Donne-moi une seule facture que tu as payée. Kevin s'était. C'était vrai. Antoine. Il n'avait jamais payé un seul centime pour cette maison? C'est étrange. Pourquoi n'ai-je jamais remarqué de you avant? Pensai-je? Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Je lui trouvais toujours des excuses. Son salaire était bas. Il avait des problèmes au garage. Mais la vérité, c'est qu'il vivait des crochets. Bon. Je ne vais pas me disputer avec vous. Dis-je. Résolu. Vous avez une heure pour faire vos valises. Sinon. Tu parles les gendarmes. Tu ne seras pas. Si. Je oserai. N'endou pas. Cindy s'approcha de Kevin et tira sur sa manche. Kevin. On s'en va. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. On peut continuer à boire chez moi. Laisse-moi. Kevin la repoussa. C'est à cause de toi que tu que tu arrives. À cause de moi. S'indigne Cindy. C'est toi qui m'as invité. Ce n'est pas à cause Intervens-je. C'est à cause de toi. Du manque de respect que tu as pour moi. Quel manque de respect? Tes logi. Nuri. Blanchi. Par moi-même. Oui. Ristia merriment. Que you fait? Fais affaires et pars. Et au je vais aller? Vichez ta mère.
Altaculara ceremony brasseverts. Kevin resta un instani tideber. Puis croche par terre. Diacard. Allens y. Cindy. Lessons lautout sul. Al comprendre bien azetet. Lessons lautout sul. Al comprendre bien azetet. Ses mots resonneren en moi. Avec un étrange sentiment de soulagement. Une demi-heure plus tard. Kevin avait for ses affaires dans du valises. Cindy attendait au portail. Fumant une cigarette. J'y reviendrai. Menacate-il sur la pause de la porte. Et allait. On en reparlera. Ni reviens pas. Répondis G calmement. Tu ne seras pas. Tu verras bien. La porte claqua violemment. G m'approchai de la fenêtre et les regardai s'éloigner dans l'allée sombre. Kevin ported ses valises. Cindy se crochettit son bras. Quand leurs silhouettes disparaient au coin de la rue. G m'effondrai sur le canapé. Et pour la première fois depuis des mois. G pleurait. C'est vraiment fini? Pensai G y travers mes larmes. Toi ens de ma vie. J'ai tellement essayé. J'ai toujours cru qu'il changerait. Mais il avait changé depuis longtemps. Je sais pas pour le mieux. Les larmes étaient amères. Mais dans cet amertume. Il y avait aussi du soulagement. Comme si on m'avait enlevé une pierre de la poitrine. La maison. Semblait soudain immense et silencieuse. Sur la tic-tac de l'horloge morale. Et le sifflement du vent dans la cheminée. G me levai. Et commençai nettoyer les restes de leur fête. G ramassai les petits. Essuyai l'en ab. Ouvres les fenêtres pour erreur. Demain. G commencerai une nouvelle vie. Décidai G. On verra bien qui comprendra. 22 heures. Le téléphone fixe sonna. G décrochai. Elles. T'es contente. Maintenant. Murmura une voix familière et furieuse. La voix de Jocelyn. Vire mon fils commencen. Bonsoir. Madame. Répondis G calmement. Pas de bonsoir qui tient. Réponds. T'es contente. Voter fills a state party de son plinger. Avec une autre femme. Mentus. Kevin Matau raconte. C'est toi qui las missi la porte. Il a remis une femme over chez nous. Ils ont fait la fête dans ma maison. Oh. La saint netouche. Et toi. Tu vox me peut-être. Une femme déjà divorcée. Même pas capable de faire un enfant. Je ne suis pas divorcée. Madame. C'est encore pire. Incapable de trouver un mari. Et maintenant te laisses filer un hombin. Un hombin. Pensai je merriment. Je me demande quelle est sa définition. Madame. Eriton en allait. Non. Tu sais quoi. Reste seul. Tu comprendras ton erreur. Et jurale. Tu reviendras en rampant pour t'excuser. Je ne ramperai pas. Si. Tu ramperas. Une femme comme toi ne peut pas rester so longtemps. Kevin. Louis. Trouver vite une autre femme bien. Je lui souhaite bonne chance. Elles. Tu verras. Tu le regretteras. Mais il sera trop tard. Je raccrochai. La main tremblante. Mais pas de peur. De colère. Enfant libéré. J'ai bien fait. Pensai-je. Si je n'avais pas pris cette décision aujourd'hui. J'aurais dû la supporter jusqu'à ma mort. Et il serait devenu de pire en pire. Dehors. Le vent d'hiver sifflait. Mais la maison ne semblait plus si froide. Au contraire. Pour la première fois depuis longtemps. Je me sentais insécure. Au chaud. Je me préparais une tisane. Masses presse de la fenêtre. Pas de neige. Mais la pluie qui crépitait contre les vitres créait une atmosphère paisible. Le vent le monde. Demain. C'est dimanche. Planifiai-je. J'appellerai Julien. Je lui raconterai. Il me souviendra. Je suis sûr. Et apers. Apers. On verra. Pour la première fois depuis Denise. L'avenir ne semblait plus si sombre. Samedi. 9 heures du matin. Kevin se tenait devant la porte de sa mère. Du valises et la main. Cindy avait disparu la veille. Prétextant devoir travailler et sautant dans un taxi. Jocelyn ouvrit. Vêtu d'une robe de chambre noire. Son visage était impassible. Les lèvres pincées. Elles. Mon fils. Tu t'es bien amusé? Demanda-t-il en la laissant entrer. Maman. Elle me vire. De Kevin en posant ses valises. Tu te rends compte. Elle me vire de ma propre maison. Ta propre maison. Ricana Jocelyn. Ton nom estate sur l'acte de propriété. Peut-être. Tu as investi de l'argent? Ben. Non.
Mais j'ai vécu toins. Tu as vécu ici crochets. Oui. Dit-elle sacament. Je t'avais prévenu. Ils entrent dans la petite cuisine sombre. Au plafond rempli de meubles anciens. Une odeur de soupe et de naphtaline flottait dans l'air. Assieds-toi. Et raconte-moi tout. Ordonna Jocelyn and Louis servant un café. Kevin s'assit. La tête entre les mains. Maman. J'ai rencontré quelqu'un. Quel genre de quelqu'un? Un fil. Dans le bus. Cindy. Un fil joyeux. Pas comme Camille. Et elles. Ben. Je l'ai invité à la maison. En avez un coup. Écoute la musique. Et Camille est rentrée. Befuil-t-il? Et apres? Parle franchement. Elle a fait une crise. Écoute la musique. Avire mon invité. Et la fin. Elle m'avire aussi. Jocelyn écouta en silence. Haka la tête de temps en temps. Quel idiot. Mon fils. Pense-t-il? Il vit aux crochets d'une femme pendant et il s'étonne qu'elle finisse par se rebeller. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Maman. Peut-être louer une chambre. Avec quel argent? Tu l'as dépensé pour cette fille. Non. Il me reste un peu. Et le travail? Demain. C'est lundi. Comment te vas-tu aujourd'hui? Je prendrai le bus. Jocelyn s'est servi un café. Remuant longuement le sucre. Sous la tic-tac d'une vieille horloge et les aboiements d'un chien voisin brisant le silence. Il faut bien manœuvrer. Songe-t-il? Si on la laisse faire. Camille ne reviendra jamais. Avec sa fierté. Et mon fils non al pardoiler. Il faut donc que soit elle qui si la première. Écoute-moi bien. Kevin. Dit-elle enfin. Tu peux retourner la voir. Mais pas tout de suite. Pourquoi? C'est simple. Les la mère n'ont tout seul pendant une semaine. Elle va comprendre. Affirma Jocelyn avec confiance. Elle doit déjà le regretter. Elle fait quoi tout seul? Pense la mère. Une semaine. Que tu devrais faire? Camille a l'habitude d'avoir un homme à la maison. Seul. Elle aurait peur. Surtout en hiver. Tu quoi? Maman. Demanda Kevin. Incertain. Bien sûr. Les femmes sont toutes les mêmes. Au début, elles font les fieras. Mais en réalité, elles ont peur. Surtout une fille comme ta Camille. Et si elle n'a pas peur, elle aurait peur. N'en doute pas. Il faut juste s'y prendre correctement. Jocelyn se lève et alla à la fenêtre. Dehors, une pluie fin tombait encore. Le vent secouait les branches nues du manguier. Voilà ce que tu vas faire. Dit-elle sans se retourner. Pendant une semaine entière. Tu ne te montres pas. Pas d'apples. Pas de passage devant chez elle. Les la mère n'ont dans son use. Et si elle trouve quelqu'un d'autre. Qui va-t-elle trouve? Jocelyn se retourna. Et s'ennuie. Dans notre coin. Tis les hommes bien sans cases. Le reste. C'est des piliers de bar. Elle n'a aucune chance. J'ai raison. C'est persuade la mère. Camille n'est pas du genre à trouver quelqu'un rapidement. C'est une cassonnière. Sans homme à la maison. Elle ne s'en sortira pas. Et au bout d'une semaine? Au bout d'une semaine. Tu retournes la voir. Mais pas comment tu. En homme. Tu lui expliques comment une bonne épouse doit se comporter. Comment? Maman. Jocelyn revinti table. Écoute bien. Tu lui dis, je suis prêt à te pardonner. Mais y certaines conditions. Quelles conditions? Plus d'invites sans ta permission. Plus de caprices. Elle fait la cuisine. Le ménage. La lessive. Et elle s'étate. Et si elle refuse? Elle ne refusera pas. Elle comprendra que c'est sa dernière chance. Kevin hocha la tête. Mais restait hésitant. La Camille de la Veille était une autre personne. Résolu. Dur. Pas la femme soumise qu'elle avait connue pendant toins. Peut-être que maman a raison. Pense-t-il? Elle est peut-être juste pete en cable. Un peu de solitude lui faire comprendre sa bêtise. Maman. Et si elle ne veut vraiment plus de moi? Elle voudra. Affirma Jocelyn. Une femme ne peut pas rester seule sans homme longtemps. On n'est pas en village. O chacun vit pour soi. Ici. Sans homme. Tu n'es personne. Et maintenant. Je fais quoi? Pour l'instant. Tu restes ici. Tu m'aides à la maison. Et surtout. Tu ne racontes la vérité personne.
To dis aux autres que to is revenu vivre chez moi temporairement. Que vous refaites d'être pourquoi mentir? Parce que si la vérité cessait. Ton retour sera plus difficile. Les gens diront il se fait vivre par sa femme. Le pauvre type. Et Camille aura honte aussi. Pense Jocelyn. Si tout le monde sait que c'est elle qui la chasse. Sera humiliant de se remettre ensemble. Mais si personne ne sait rien. Le retour sera plus facile. Pendant temps. Chez Camille. Le téléphone sonna. Elle se réveilla en sursaut. 10 heures du matin. Elle. Camille? C'était la voix joyeuse de vet. Comment qu'est-ce que tu fait du bruit chez toi? Hier soir. Qu'est-ce Yvette. Et Kevin. Sa voiture n'est plus allait. Il était retourné chez sa mère. C'est facile de mentir. S'étonna Camille. Je n'ai jamais été aussi doué. Pour longtemps. Je ne sais pas. Peut-être pour toujours. Quoi? S'exclama Yvette. Ma puce. Que s'est-il passé? On se sépare. Mon Dieu. Et. Pourquoi? Camille hésita. Ne voulant pas parler de Cindy. On ne s'entendait plus. Oh. Ma chérie. Et comment vas-tu? Tu n'es pas trop triste? Si. Un peu. Mais c'est peut-être mieux comme que tu. C'est étrange. Pensa Camille. Ma bouche dit que je suis triste. Mais mon cœur se sent léger. Comme si on m'avait enlevé un poids. Si tu veux parler. Viens me voir. Ma belle. On boira une tisane. Merci. Yvette. Je passerai peut-être soir. Viens. Hein. C'est triste d'être seul. Après avoir raccroché. Camille se leva et alla et la fenêtre. Le soleil brillait dans un ciel d'hiver. La lumière scintillait sur les scouts déployés accrochés aux foules. L'air était pur transparent. Comme c'est beau. Pensa-t-il. Je ne remarquai jamais ces choses avant. J'étais trop absorbé par mes propres problèmes. Elles habila et sortit. Un silence inhabituel. Sous le bruit des foules mortes sous ses pieds et le chant d'oiseaux. Camille prit le balai. Et commença à nettoyer l'allée. Le travail s'est fait rapidement. Facilement. Personne pour l'oppresseur. Personne pour la critiquer. Personne pour lui dire quel fait mal les choses. Oh. Camille. Avez-vous familiar l'appela? Elle se retourna. Marcel. Le mari d'Yvette. S'approchait de la clôture. Une petite hachi la main. Bonjour. Marcel. Bonjour. Ma petite. Dit-il. Je vois de bois que tu as acheté un moment. Pas encore fendu? Je vais te le faire. Merci. Marcel. Comment je vous dois? Rien du tout. Ma fille. Entre voisins. En centrade. L'année dernière. Quand ma femme était il hapital. Tu nous as bien apport de repostes les jours. Camille s'en souvent. C'était vrai. Quand Yvette était malade. Elle cuisinait pour deux maisons. Merci beaucoup. Marcel. Et le Kevin. Où était-il? On ne voit plus sa voiture. Il était retourné chez sa mère. Ah. Bon. En homme la maison. Que ne sais pas quoi fondre du bois. Tu sais. Marcel se mit au travail. Camille regarda les box fuller. Le tis de bois bien range grandeur. Tu vois. Pensa-t-il. Le bois peut être fendu sans Kevin. Lui qui disait toujours. Fais venir quelqu'un. Le sawyer. Elle alla chez Yvette. Elles discutèrent dans la cuisine. Bouvan une tisane et mangeant un gâteau et la banane. Raconte-moi. Ma puce. Que s'est-il passé? Camille raconta tout. La mode. Cindy. La dispute. Yvette secoua la tête. Ah. Camille. Tu n'aurais pas de supporter que tu si longtemps. Je pensais qu'il changerait. Un homme de plus de 30 ans. Que tu ne change pas. Ma belle. Certes si on la gay trop. Et maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas vivre ta vie. Sans te soucier de ce que descend les autres. Mais tout le monde va jacasser. Les jacasser. Tu as pris la bonne décision. Tu es young. Tu es belle. Tu trouveras quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Pensa Camille. Et comment sont-ils? Les gens bien. Peut-être. Quelqu'un qui ne nous fait pas nous sentir coupable d'être fatigué après le travail. Dimanche. Camille passa la journée à la maison. Grand ménage. Lavage de rideaux. Elle repara même un coin de papier peint qui s'est décollé dans la cuisine. Elle travaillait avec plaisir. Personne pour la ranger. Personne pour critiquer.
Sabine. Pensatiel. G face que jivo. Quan jivo. Sans demander la permission. Le Sawyer. Julian Apela. Camille. Comment Kata Yuva. Julian. Kevin. Samir ne ses pas plantitoy. Camille Hasida. Julian name pas Kevin. Il disait toujours qu'il ne méritait pas Oscar. Julian. Jai quit Kevin. Quoi? C'est vrai? Oui. Ouf. Quel soulagement. S'exclama Julian. You. Pardon. Je ne voulais pas dire Kata you. Ce n'est pas grave. Je comprends. Et toi? Kata yuva? Pas trop triste. Si. Un peu. Mais tu sais quoi? Grand frère. Je me sens tellement plus léger. C'est bon signe. Kata you vu dire que tu as pris la bonne décision. Mais j'ai un puper. Diater soul. Tu veux venir vivre avec nous? Ma femme et les enfants seraient ravis. Ils s'ennuient de toi. Non. Merci. Julian. Ma maison. C'est ici. Je vais essayer de m'adapter. Comme tu veux. Si tu as besoin de quoi que soit. Appelle-moi. Je viendrai tout de suite. Merci. Mon frère. Abers l'appel. Camille se presse de la fenêtre avec une tasse d'eau. Dehors. Les lampadaires s'allument. La pluie tombe toujours. Demain. C'est lundi. Pensatiel. Je commence une nouvelle vie. En verre bien que tu donnes. Dans sa voix. Pour la première fois depuis longtemps. Il y avait de la résolution. Pas de la soumission. Pendant temps. Chez Jocelyn. Kevin était allong sur la littéroite de sa chambre d'enfant. Fixant le plafond vide. Intéressant. Pensait-il. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Camille. Serment en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Bien fait pour elle. Elle n'avait pas faire sa malini. Mais pourquoi? Au fond de lui. N'était-il pas César de ses propres mots? Lundi. Houtures du matin. Camille attendait de l'air de bus. Une sensation nouvelle. Pour la première fois Antoine's. Elle n'avait pas essayé d'épiquer de rentrer pour préparer l'avenir de Kevin. Oh. Camille. Et-on Kevin? Il estate où? Demanda Madame Martin. L'épicier. Qui attendait aussi? Qu'as-tu fait 3 jours quand ne voit plus sa voiture? Il estate retourné chez Samir. Répondit Camille calmement. Pour longtemps. Peut-être. C'est étrange. Pensa Camille. Pourquoi puis-je en parler si facilement maintenant? Avant. J'aurais mortifié quand me pose cette question. Il usine. L'autre n'y passait. Camille remarqua qu'elle était moins fatiguée. Ses mains n'y tremblaient pas. Son dos ne lui faisait pas aussi mal. C'est peut-être parce que le stress et la maison est diminué. Songe-t-il devant sa machine. Plus besoin de me demander de quel humeur sera Kevin. Ce que je vais lui préparer. Comment lui faire plaisir. Abres le travail. Elle ne rentre pas tout de suite. Elle prend un autobus pour le chef-lieu. Oh magasin de bricolage. Elle achète un pot de peinture. Un pinceau. Et un petit rouleau de papier pentifleurs. Oh magasin d'articles managers. Du nouveau jeu de serrures. Vous refaites des travaux? Demande la vendeuse. Je renouve mauvais. Répondit Camille avec un sourire. C'est que le printemps. Enfin. Presque le nouvel an. C'est le moment idéal. Dans le bus de retour. Camille faisait des plans. D'abord. Changer les serrures. Puis repeindre la cuisine. Elle était tout accueillie. Dans la chambre. Changer le papier peint. Et surtout. Je m'achèterai un beau cadeau pour mon anniversaire. En rentrant. Elle s'est mise au travail immédiatement. Elle commença de coller le vieux papier peint de la chambre. Y penser les mères. Le travail était facile et agréable. Kevin disait toujours. Pourquoi dépenser de l'argent pour que c'est bien comme que c'est souvent tal de ses mots. Mais moi. Je veux de la beauté. De la chaleur. Maintenant. Je fais ce qui me plante. Mardi. Elle continua les travaux. Pose le nouveau papier peint. Un motif clair avec de petites roses. La pièce fut transformée. Plus lumineuse. Plus chaleureuse. Puis elle s'attaqua aux serrures. C'était plus difficile. Mais Camille s'acharna avec un tournevis et Davis. Camille. Anivo l'appela de derrière la clôture. Qu'est-ce que tu fais? C'était Yvette. Je change les serrures. Yvette. Tu vas y arriver tout seul? C'est du Lord. Oui. Il le fait.
Il a fait. C'est rapide Camille. Bien sûr qu'il l'a fait. Je n'y suis plus un enfant. Le sourire. La première sourire était passée. Camille tourne à la nouvelle col avec fiat. Maintenant. Personne n'y peut entrer sans ma permission. Pense-t-elle avec satisfaction. C'est ma maison. Mes règles. Camille caresse le rapprochement peint de la cuisine. Le jaune pâle rendait la pièce lumineuse. Même par tempscurus. Sur le rebord de la fenêtre. De nouveau rideau époise. Sans quoi. Sa décision. Mercredi matin. Le téléphone sonna. Camille. C'est Julien. Qu'est-ce que Julien. Oui. Et toi? Très bien. Je suis en train de rénover la maison. Rénover. Tout seul? Oui. Qu'est-ce qu'il voyait? Rien. Justy. Tu veux que je vienne t'aider? Je viendrai avec ma femme et les enfants. Qu'est-ce sera l'occasion de te rendre visite? Camille était ravie. Elle n'avait pas vu son frère et sa famille depuis longtemps. Venez. Qu'est-ce me ferait très plaisir? Ils. Demain vers midi. Ma femme apportera un gâteau. Super. Je préparerai un bon plat. Apres l'appel. Son moral était au beau fixe. Camille s'est midi nettoyer la maison avec un nouvel entrain. Il faut que tout soit parfait pour mes invites. Planifie-t-il. Julien verra que j'aime que je suis très bien tout seul. Le sourire. Avait appela. Camille. Ma chérie. Hier. Il y avait un homme qui redait presse de tacleature. Je l'ai vu de ma fenêtre. Un homme. Comment était-il? Grand. Avec un manteau sombre. Il était resté un moment devant le portail. Puis il était parti. Camille franca les sourcils. La description ne correspondait à personne qu'elle connaissait. C'est peut-être Kevin. Pense-t-il? Mais il n'est pas grand. Et son manteau était gris. Il s'est peut-être trompé de maison. Dit-elle? Peut-être. Fais attention à toi. Ma belle. C'est dangereux d'être seul. Ne vous en faites pas. Avait. J'ai changé les serrures. Tout has been fait. Ma fille. Très bien fait. Judy commença dans une agitation joyeuse. Camille préparait l'arrivée de son frère depuis le matin. Elle cuisinait. Rangeait la maison. Mettait la table. Et midi. La voiture de Julien tourna dans l'allée. Camille courut la cuillère. Julien. Elle se jeta dans ses bras. Julien serra sa scar contre lui. Camille. Tu es l'air en pleine forme. Tu es rajeuni. Vraiment. C'est raju Camille. Oui. Vraiment. Dit sa belle-sœur en arrivant avec les enfants. Tu es radieux. Avant. Tu avais toujours l'air si triste. Les enfants. Tom. Dixons. Ebly. Houdens. Corin serra leur tante dans leurs bras. Tati Camille. S'écria-li. Et tonton Kevin. Il estate parti. Ma chérie. Répondit Camille en la soulevant. Parti pour de bon. Et tu n'es pas triste? Non. Ma chérie. Pas du tout. Pas du tout. S'étonna Camille. Avant. La simple mention de la rupture me mettait les larmes aux yeux. Dans la maison. Julien remarqua immédiatement les changements. Wa. Dit-il en regardant la chambre. Nouveau papier peint. Et qu'est-ce sans la peinture? Je renove. Répondit Camille fièrement. Tout seul. C'est super. Besoin d'aide. Oui. La douime serrure. Je n'y arrive pas. C'est trop dur. Laisse-moi faire. Pendant que Julien s'occupait de la serrure. Les femmes mettaient la table. La belle-sœur de Camille l'interroge sur ce qui s'était passé. Tu sais. Lui dit-elle. J'ai toujours pensé que Kevin n'était pas fait pour toi. Pourquoi? Il n'a jamais semblé adulte. Comme un grand gamin. Toi. Tu as besoin d'un homme qui te soutient et te protège. Et au trouver qu'est-ce viendra? Tu es belle. Tu es une bonne maîtresse de maison. Tu es gentil. Celui qui t'aura hors de la chance. Camille rougit. Depuis combien de temps personne ne m'a fait de compliments? Pense-t-il? Kevin ne faisait que critiquer. Pendant le repas. L'ambiance était joyeuse. Les enfants racontaient leurs histoires d'école. Julien parlait de son travail. Camille servait le café et se sentait heureuse. Voilà ce que c'est. Une vraie famille. Pense-t-il? Pas de critiques et de humiliations. Mais de l'amour et du soutien. Écoute. Camille. Dit Julien. J'ai une idée. Quoi donc? Le 8 décembre. Ton anniversaire.
On va federe en grand. Pourquoi en grand? Comment qu'aides-vous? 33 ans. C'est important. On viendritus. On invitera degens. Qui donc? Les voisins. Yvette et Marcel. On fait univrai fête. Sa belsker approuva. Bien sûr. Et on t'achètera une nouvelle robe. Il estate temps de te faire plaisir. Je ne sais pas. Hicida Camille. Si. Insiste Julien. Apres touts qui s'est passé. Te mérites une belle fête. Apres le déjeuner. Sa belsker l'entrec na dans la chambre. Montre-moi ce qu'il y a dans ton armoire. Camille ouvre la vieille armoire. Quelques robes. Des chemises. Des jeans. C'est out. S'étonne sa belsker. Il faut plus? Camille. Quando se achète des vêtements pour toi la dernière fois? Camille réfléchit. Je ne me souviens plus. Il y a deux. Peut-être. Katie ne va pas. Une femme doit prendre soin d'elle. Demain. On va en ville t'acheter une nouvelle robe. Avec quel argent? Ton argent. Aurait économiser sur ton dos. La belsker sortit une trousse de maquillage de son sac. Et maintenant. Je vais te relooker. Pourquoi? Parce que tu es une belle femme. Mais tu es l'air. Excuse-moi. D'une femme de ménage épuisée. Elle fait asseoir Camille devant le miroir. La coiffe. Lui fait de légères ondulations. Lui met du rouge ilvers. Un peu d'ail. Liner. Regarde-toi. Camille regarde dans le miroir. Et sursauta. Dans le miroir. Une inconnu. Radius. Luminous. Et surdle. C'est moi. Any en revenait-elle pas? Oui. C'est toi. En vrai. Quand elles retournèrent au salon. Julien siffla. Wa. Dit-il. Mascara estate une bombe. Papa. Tati Camille estate une princesse? Demande-lui. Oui. Ma chérie. Une princesse. Rit Julien. Le soir. Hilers que la famille de Julien se prêtait de partir. Sa belsker sera Camille dans ses bras. N'oublie pas. Tu mérites le bonheur. Louis Chakota TL. N'accepterine de moins. Merci. Répondit Camille. La voix étranglée par l'émotion. Et achète cette robe. Tu dois l'acheter. Je le ferai. Promet Camille. Apres leur départ. La maison sembla particulièrement chaleureuse et Camille. Elle se promena dans les pieces. Admirant les changements. C'est bien. Pense-t-il. C'est propre. C'est ordonné. C'est beau. Et personne pour se plaindre. Personne pour critiquer. Le soir. Yvette appela. Camille. Ma chérie. J'ai vu que ton frère était venu. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Très bien. Il m'a aidé à réparer des choses. On y parle. Et il va m'organiser une fête d'anniversaire. C'est qu'est-ce? La vie. Il faut avancer. On viendra. Avec Marcel. La houte. Bien sûr. Il le faut. On y sera. Sans faute. Le lendemain. Vendredi. Camille alla en ville faire du shopping. Elle passe beaucoup de temps à choisir une robe. En essaya des designs. Finalement. Elle opta pour une robe bleue et fleurs blanches. Simple mais élégante. Elle vouva y rêver. De la vendeuse. Elle fait ressortir la couleur de vos. Vraiment. Camille tourna devant le miroir. Ce n'est pas trop voyant. C'est parfait. Vous êtes lumineuse. Camille acheta la robe. C'est sentent vraiment femme. Elle acheta aussi des chaussures plates et un foulard léger assorti. Depuis combien de temps n'a-je rien pour moi? Juste pour le plaisir. Pense-t-il sur le chemin du retour? Je me disais toujours. Pourquoi dépenser? Mais pourquoi économiser? Puisque je gagne ma vie. En rentrant. Elle suspendit la nouvelle robe dans l'armoire et l'admira longtemps. Demain. C'est mon anniversaire. Planifie-t-il? Les invites viendront. On fera la fête. Et apres. On verra. Dehors. La pluie recommence y tomber. Mais la maison était chaude et lumineuse. Une lumière tamisée. Une tisane fumante sur la table. Et dans un coin. Un petit sapin de Noël. Camille l'avait acheté sur le chemin du retour. Elle mit l'abouilloir en marche. Ceci presse de la fenêtre avec un livre. C'est bien. Pense-t-il? C'est très bien. Comme Katie ne l'a pas depuis longtemps. Elle pensait de son anniversaire de demain. Aux invites. Et sa nouvelle robe. Pour la première fois depuis longtemps. L'avenir semblait lumineux et plein de promesses.
Eddie said instant. Elle compris. Quel ne voulait plus jamais retourner son ancien vie. Quoi qu'il arrive. Le temps passe jusqu'à 20 heures. Ce vendredi 8 décembre. Le jour de l'anniversaire de Camille. Le matin. Elle se révéla le cœur léger. Un sourire aux lèvres. Dehors. Le soleil scintillait sur les scouts de pluie. Inondant sa chambre de lumière. 33 ans. Pensa Camille en cédant. Une nouvelle année de ma vie. Quelle différence. Commencer l'année avec Kevin. La finir sans lui. Étrange. Mais aucune tristesse. Seulement l'excitation de la fête. 10 heures. Elle commence à se préparer. Sorted son nouvelle robe bleue. 6 chaussures. Devant le miroir. Elle se coiffe comme ça belsque la lui avait appris. De légères ondulations. C'est vraiment moi? S'étonnait-elle de son reflet. Une autre femme. Plus subtile. Plus belle. Puis elle prépare la table pour la fête. Une salade composée. Des beignets de poisson. Un gâteau acide marche. Elle travaillait avec plaisir. Sans se presser. Sans anxiété. Midi pile. Julien et sa famille arrivèrent. Leur voiture de curry de ballons. Joyeux anniversaire. Petite sœur. Julien lui offrit un bouquet de roses. T'es magnifique. Tati Camille estate une princesse. S'écria-lui. Presque. Ri Camille. Sa belle-sœur apporta un gâteau fait maison. Toi et la crème aux cerises. C'est pour toi. Dit-elle en serrant Camille dans ses bras. Pour ta nouvelle vie. Tom lui offrit une carte fait main. Un dessin d'une maison et d'un soleil. C'est ta maison. Explique-t-il. Et le soleil. C'est toi. Parce que tu es gentil. Les enfants sentent la vérité. Pensa Camille en regardant le dessin. Pour je suis un soleil. Mais pour Kevin. J'étais juste une servante. 3 heures. Yvette et Marcel arrivèrent. Apportant des conserves maison et 2000. Joyeux anniversaire. Ma belle. L'embrasse Yvette. Que c'est une étape pour beaucoup de bonheur. Le bonheur. Elle l'a déjà. Dit Marcel en regardant autour de lui. L'ordre. La chaleur. La beauté. Et surtout. La liberté. Tu as raison. Marcel. Approuve Julien. La liberté. C'est la base de tout. Il s'assire ni table. Camille se sentait comme la reine de la fête. Tis les regards. Tis les gux. Idem pour elle. Je love mon verre. Dit Julien en se levant. Mosquer. Son courage de recommencer sa vie. Camille. Camille. Repetir un tilstus. Merci. Dit Camille. La voix étranglée par l'émotion. Merci d'être allé. Voilà ce que c'est. Une vraie famille. Pensa-t-il. Pas de gens qui exigeant et critiquent. Mais de gens qui soutenant et aimant. Yvette racontait les nouvelles du village. Marcel parla de sa jeunesse. Les enfants rien et redemandant du gâteau. 14 heures 30. On frappe au portail. Qui c'est le pudil bien-être? S'étonna Camille. Julien alla et la fenêtre. Il y un homme. Dit-il. Grand. Avec un manteau sombre. Camille alla aussi et la fenêtre. Au portail. Un inconnu se tenait allait et regardait de l'intérieur. Il s'est peut-être trompé. Suppose Yvette. L'inconnu resta un moment. Puis s'éloigna. Camille haussa les épaules. Il s'est sans doubt perdu. La fête continua. Sa belle-sœur organisa un jeu de mimes. Les enfants s'y amusaient comme d'office. 14 heures 30 nouveau. On frappe encore. Cette voice. Plus fort. Plus insistant. J'y dit Julien. Non. La rada Camille. C'est ma maison. J'y vais moi-même. Elle alla et la porte. Regarda par la Judas. Sur le perron. C'est tena Kevin. Son cœur manqua un battement. Pas de joie. De surprise. Il estate allé. Pensa Camille. Ponctuel. Pas l'année semaine. Comme prévu. Qui estates? Demanda-t-il sans ouvrir. Camille. C'est moi. Ouvre. Que veux-tu? Je veux te parler. Ouvre cette porte. Kevin essayait de utiliser son ancien. Sans succès. Il essaya encore. Camille. Laquelle ne marche pas. C'est parce que j'ai change les serrures. Pourquoi? Et pourquoi pas? Kevin frappa du poing contre la porte. Ouvre. Je veux rentrer. Ce n'est pas chez toi. Comment qu'es-tu? Pas chez moi. J'ai vécu ici 3 ans. Derrière Camille. Les invites s'éteint rassembles.
Julien Saproka. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-t-il doucement. C'est Kevin. Répondit-elle tout aussi. Tu veux que j'aille parler? Non. Qu'est-ce va? J'y peux guérir. Camille ouvre la porte. Mais reste sur le sol. Kevin s'est tenait sur les marches. Larry la voice confuse et en colère. Camille change en une semaine. Pense-t-il? Il a l'air plus vieux. Plus use. Son manteau estate frosse. Il n'est pas raise. Salut. Dit Kevin avec un sourire force. Je t'y manque. Bonjour. Non. Pas du tout. Et pourquoi changer les serrures? Tu es pour quoi? Je n'ai pas peur. Justy. C'est ma maison. Kevin essayait de regarder par dessus son épaule. Il vit la table dressée. Les invites. Ah. Tu fais la fête. Ricana-t-il. Et tu n'es pas invite. Non. Pourquoi? On était ensemble. On était? C'est du passé. Kevin s'était. Visiblement. Il n'y s'attendait pas que you. Il pensait que j'allais pleurer et le supplier de revenir. Compris Camille. Mais je suis calme sur de moi. Écoute. Camille. Change-t-il de ton? Ni soyons pas fâcheux. Je suis prêt à te pardonner. Me pardonner? Pardonner quoi? De m'avoir vu. De t'avoir énervé pour mon invité. Pour ton actrice. Tu veux dire. Ce n'est pas mon actrice. Juste une connaissance. Que j'allais rencontrer. J'avais son mot. Kevin rougit. Bon. Peu importe. Mais je suis revenu pour toi. Ah oui? Et Cindy. Où est-elle? On s'en fiche. C'est fini entre nous. Je vois. Que tu n'as pas marche. Camille. Ne sois pas en colère. J'ai eu tort. Je l'avoue. Mais maintenant. Tout peut changer. Oui. Et comment? Comme avant. J'ai compris mes erreurs. Camille secoua la tête. Non. Kevin. Il ne se passera plus rien. Qu'est-ce que je veux dire? Plus rien. Je veux dire. Que c'est fini entre nous. Pour toujours. Tu es follow quoi? Explosa Kevin. Je reviens pour toi. Prati tout oublier. Et toi? Mais moi. Je ne suis pas prêt. Comment oses-tu? Sans moi. Tu n'es personne. Juste une femme seule. Sans toi. Je suis enfin moi-même. Kevin tente d'entrer. Mais Camille lui barre le passage. Pousse-toi. C'est ma maison aussi. Non. Et non. Qui te détruit? Le droit de la propriétaire. Et toi? Tu n'es qu'un étranger. Étranger. La modalité si calme si ferme que Kevin en fait de contenance. Je ne l'aime vraiment plus? S'étonna Camille. Je le regardai. Et je ne ressens rien. Ni amour. Ni haine. Juste un inconnu. Camille. Ne sois pas bête. Kevin essaya de doucir sa voix. Maman avait raison. Un peu de solitude et te comprendras. Oui. J'ai compris. Arrête bêtises. J'ai changé de disque. Kevin. Et j'aime beaucoup le nouveau. Qu'est-ce que tu racontes? Quel disque? Celui d'une femme libre. Kevin essaya de la pousser nouveau. Et cet instant. Julien apparut derrière Camille. Il voyait un problème? Demanda-t-il en fixant Kevin. Ah. Le grand frère était allé. Dit Kevin avec maîtresse. Pour monter sa score contre moi. Je ne mentis personne. Camille a pris ses propres décisions. Elle ne put rien décider. C'est un idiot. C'est cet idiot qui t'a mis à la porte. Dit Julien calmement. De sa maison. Insiste Julien. Mais j'ai des droits. Quels droits? Julien descended sur le perron. Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Tu n'as pas investi d'argent. Quels droits? J'ai vécu ici 3 ans. Ici crochets. Oui. Pas ici crochets. J'ai travaillé. Tu travailles et tu dépenses ton argent pour toi. La maison. C'est ma sœur qui s'en occupe. Kevin vit qu'il n'y gagne pas. Il tente autre chose. Camille. On peut parler tes lestu. En adults. Ce n'est pas la peine. Répondit Camille. Nous n'avons plus rien à nous dire. Comment qu'êtes-vous? Plus rien. Et ces toins? Ces toins. J'ai des abats. Je ne le serai plus. Tu le regretteras. S'emporte Kevin. Je trouverai une autre femme. Une vraie. Fais-le. Bonne chance. Et toi? Tu finiras vielfil. Tout seul. Mieux vaut seul qu'avec toi. Sfat le coup de grâce. Kevin la fixa.
furieux, puis croche par terre, tu le regretteras, marmonnet-il, tu le regretteras, pars, dit Julien firmament, et ni reviens plus, sinon quoi? Sinon, il y aura des problèmes? Kevin regarded Julien, grand et solide, et comprit qu'il n'avait aucune chance. D'accord, dit-il, allez vous faire voir. Je n'ai pas besoin de vous. Il tourna les talons et alla au portail. Allez, il se retourna. Tu verras, cria-t-il. Tu reviendras en rampant. Le portail claqua. Camille et Julien le regardèrent s'éloigner. C'est fini, dit Julien. Il n'y reviendra plus? Comment le sais-tu? Je connais genre de type. Son orgueil l'empêchera de revenir. Surtout après que ils rentrent dans la maison. Les invites étaient en silencieux. Bon, dit Camille avec un sourire. On continue la fête. Bien sûr. Approuve avec. Un anniversaire. C'est sûr. C'était qui? Demanda doucement. L'ancien tonton Kevin. Répondit Camille. Mais il n'est plus tonton maintenant. Et tu n'es pas triste? Non. Ma chérie. Pas le moins du monde. Et c'était vrai. Camille se sentit incroyablement léger. Comme si on lui avait enlevé un lourd fardeau. Sis toins. J'y porte poids. Pensa-t-il. Et ce n'était même pas nécessaire. Le soir. Quand les invites furent partis. Camille était seul. Elle débarrassa la table. Fit la vaisselle. Éteignit les bougies. La maison était silencieuse et chaude. Un bouquet de fleurs de Julien sur la table. Décado d'invites sur le buffet. Camille s'assit avec une tasse de thé et regarda par la fenêtre. La pluie tombait. Levant le monde. C'est fini. Pensa-t-il. L'ancien vie était fini. La nouvelle commence. Et je n'ai pas peur. Au contraire. Je l'attends avec impatience. Dehors. Les lumières de maisons voisines brillantes. Chaque fenêtre en vie. Avec ses joies et ses peines. Et moi. Je m'approprie maintenant. Songe Camille. Pas la moitié de quelqu'un. Mais une femme entière. Qui décide de son propre destin. Elle but sonde. Posa la tasse. Demain sera un autre jour. De nouveaux projets. De nouvelles opportunités. Un peu de solitude et de comprendres. C'est souvent des mots de Jocelyn. Oui. Je comprise. Mais pas comme l'esprit. Camille se leva. Éteignit la lumière. Et alla se coucher. Dehors. La pluie tombait toujours. Mais sur l'intérieur. Il faisait chaud et paisible. La nouvelle chanson de sa vie. Ni faisait que commencer. Mais. Camille se tenait dans son jardin. Admirant la manguière en fleurs. Les pétales blancs voyaient dans l'air chaud. Comme de la neige. Mais une neige valente de printemps. La maison derrière elle brillait d'un bleu pastel fraîchement peint. Fenêtres blanches. Clôture neuve. Dans le jardin. Le jasmin et les roses embaumées en l'air. C'est magnifique. Dit une voix derrière le portail. Camille se retourna. C'était Arthur. Le nouveau directeur de l'ingénierie. Un bel homme d'une trentaine d'années. Un bouquet d'orchidées à la main. Bonjour. Arthur. Sur Camille en s'approchant. Bonjour. Je me disais. On pourrait peut-être aller au marché sur l'eau. Le temps était superbe. Avec plaisir. Donnez-moi juste une minute pour me changer. Arthur était de pair dans sa ville moistdernière. Il avait déménagé de la ville pour le travail. Et louait une chambre chez Avait. Il était rapidement devenu une figure familière du village. Il était si différent. Pensa Camille en lui ouvre la porte. Calme. Attention. Et surtout. Respectueux. Un the. Demanda-t-il. Volontaires. Et j'ai des orchidées pour vous. Je les ai achetées au marché ce matin. Merci. Je vais les mettre dans un vase. Arthur s'assit à la table. Regardant autour de lui. Votre maison estate si chaleureuse. On sent la main d'une femme. J'ai tout fait moi-même. Cet hiver et printemps. C'est impressionnant. Toutes les femmes ne seraient pas. Camille prépara le. Songen y s'avait transformé. Après la nouvelle an. Elle avait promu chef d'atelier. Son salaire avait augmenté. Son travail était plus intéressant. Elle avait des projets. Des rêves. Et surtout. L'opéra avait disparu. Songe-t-il. L'opéra de plaire. De faire une erreur. Maintenant. Je vis. Et je savais chaque jour. Et quoi pensez-vous? Demanda Arthur. Et la vie. Et tout ce qui a changé. Pour le mieux.
Oui. Pour le mieux. Ils barent l'ordre. Parlant du travail. Des projets pour let. Arthur lui proposa un voyage à la mer. Que durant les gens du village. Hicida Camille. Et pourquoi s'ensoucier? Nous sommes adultes. C'est vrai. Pensa-t-il? Pourquoi se soucier de l'opinion d'autres? En n'aucun vie. Une heure plus tard. Ils quittèrent le village dans la voiture d'Arthur. La route serpentée y travers les rizières verdoyantes. Camille. Dit Arthur. Hier. J'ai croisé votre ex-compagnon. Kevin. Ok de you? Enville. Avec une femme. Enceinte. Camille fut surprised de constater que la nouvelle ne lui faisait rien. C'est peut-être Cindy. Pensa-t-il? Ou any autre. Peu importe. Et comment allait? Normal. Mais il a l'air d'avoir vieilli. Et je crois qu'il boit pas mal. Je vois. Et que de vous inquiète pas? Non. C'est une autre histoire. Qui ne me concerne plus. Arthur hocha la tête. Comprehensive. Vous avez raison. Le passé doit rester dans le passé. Ils se rateront au bord d'une rivière. Locale entre les rochers. Les voix chantant. C'est si beau. Ici. Dit Camille en s'asseyant dans l'herbe. Oui. Et vous savez que j'aime le plus chez vous? Quoi donc? Votre capacité être heureuse. Simplement. Sans raison particulière. Camille réfléchit et ses mots. Oui. J'ai appris être heureuse. Compris-elle? Avant. Mon bonheur dépendait de l'humeur de Kevin. Maintenant. Il ne dépend que de moi. Et vous n'avez pas peur. Arthur. De sortir avec une femme qui a déjà une vie derrière elle? Vous ne même pas divorcé. Et puis. Quelle importance? Ce qui compte. C'est qui vous êtes maintenant. Et qui suis-je? Maintenant. Belle. Intelligente. Indépendante. Une femme rare. Camille rougit de plaisir. Depuis combien de temps personne ne m'a dit de you? Pensa-t-il? Peut-être jamais. Le soir. Arthur la raccompagna. Au portail. Il s'arrêta. Camille. Je voulais vous dire. Je suis très heureux avec vous. Vraiment. Moi aussi. Hélas. Nous n'avons pas besoin de nous presser. Mais pas non plus de perdre notre temps. Vous comprenez? Je comprends. Que je veux apprendre et vous connecter. Si cela ne vous dérange pas. Pas le moins du monde. Sur Camille. Arthur l'embrassa doucement sur la joue et partit. Camille resta longtemps au portail. Respirant le perfume des fleurs de manguier. Estates que c'est que de you. Le bonheur. Pensa-t-il? Le bonheur d'élèves. Quand le cœur estate ledger quand envie de chanter. Dans la maison. Elle se prépara en ceci presse de la fenêtre. Dehors. Les lampadaires s'allumaient. Quelque part. D'enfants jouant. En 6 mois. Tant de choses avaient un change. La maison était belle. Chaleureuse. Son travail satisfaisant. De nouveaux amis. Des projets. Et surtout. J'arrête de m'apitoyer sur mon sort. Réalisa Camille. Arrête de penser que je ne mérite que des mites d'amour et de respect. Sur la table. Une carte postale de Julien. Demain. C'est l'anniversaire de Tom. Camille lui a acheté un vélo. C'est bien. D'avoir une famille. Pensa-t-il? Une vraie famille. Qui aime qui s'auchant. Quelque part en ville. Kevin était assis dans une chambre mitous et buvait une bière. Cindy l'avait quitté pour un autre. Sa nouvelle copine était de carrière. Sa mère l'insultatis les jours d'avoir gaxavé. C'est la faute de Camille. Pensait-il avec ressentiment? Si elle ne m'avait pas vu. T'aurais mieux. Mais Camille ne savait rien de tout que de you. Et ne voulait pas le savoir. Elle but sonde. Éteignit la lumière. Et alla se coucher. Dehors. Les fioles brussaient. Au loin. Une musique flottait. Demain était un autre jour. Pensa-t-il en s'endormant? Et il sera beau. Parce que je le veux. Et que je le mérite. Le vent de printemps soulevait doucement les rideaux. Apportant le perfume du jasmin et des fleurs de manguier. Et dans le cœur de Camille. Une nouvelle chanson communiquée de jour. La chanson d'une femme libre. Et heureuse.